mal deine Eier, Junge. War bei dir auch manchmal Black Screen da beim Zuschauen? Ja, moin. Nein, man kann noch auf R2 schießen. R2. Reflex-Skin! Reflex-Skin! Und die Europa ist dran. Time left. Was heißt das? Heads up, there's 48 minutes to queue up to Time get left. your last 10 games and you only have 10 attempts to muster Was and heißt accrue time as many left? points as possible within the Was window heißt time time frame left? to queue up. So 47 minutes remain. And again, if you're watching competitive Fortnite for the first time ever, this is what it is. We're jumping straight into the action. In Guys, up to 48 date, Minuten skipping ist, past, glaube ich, Europa scrubbing dran. past some of the landing portions. But these are full games. And we're hopping into the tail ends to give you guys the best of the best action in the final moments. Hear me out. How dope would this be? This would be nuts. I know. This is why, you know, Epic pays me in chicken parm. Imagine this. You watch from the in-game client, and it's a challenge. And if you complete the challenge, you get... Ich guck gerade also die gucken gerade diesen SNV. Yes. Viewer incentives to tune in to the Fortnite World Cup. Ja, SNV. I mean, that sounds like 200 IQ, huh, Monster? Digga, der hat einen Rocket, der editiert und dann nicht mehr editiert. Oh, it can be Der done. Funkelspezialist in OG ist, I was ja. here. Epic, if you wind up doing Und die that, Pickaxe you vom owe me half the game's Blinkerella. revenue from all time. All right, as we hop back in with Snowy here. Captain Shenanigan Courage is in full effect Oh, here. gosh, hello. Filling off some Hi. spots. Oh mein Gott, das war ein Lucky Right there. It's gonna 125er keep Headshot. Snowy in the game. You know, he did take some damage, Okay, but was that heißt 50 Lucky bei second denen heal, wahrscheinlich nicht. still on the, he's kind of bounced back like he never left, so free elimination for him, kind of walks in. That's a desperate... Secret Morales drin! Morales drin! It almost looks like they've moved out from that campfire and just went all in. Die gucken dem gerade, glaube ich, zu. Guck die. Ja, wusste ich doch auf Ansage, gucken die ihm Here's zu. Marvel, 38 points. Still Ja, doing well Mann, from when we last Alter. checked in. Ah, seine Mets. Can he find a shot here? He's so close to making this Vorletzte placement point. Zone. He's at 28 points Also, here. So close, so close. also He jetzt, just wenn die needs Zone to kind angekommen of ist, hold dann out for just a little bit haben longer. It's a die, big rotation dann here. noch- Having a shadow bomb should keep him in the running. There are so many other players with shadow bombs Ja, schon. colliding and collapsing in the same area right now. Does he own Oh, the walls? He does a SNG, quick check, a little spin around right there. Tripperin. Playing some more shots. He's on the hunt. Can he find it? That player has no shield. Takes a wild pop shot there. Doesn't quite. Du hast ihn, connect, ich habe ihn, but he's still achso, in the running stimmt. right now, and he does make the placement finally here as Inham goes Digga, down. er ist so schnell im Bauen. Mongrel trying to hold these walls. Er ist halt auch der Getting beste sprayed out Spieler for a auf der moment. You Welt, can ne? tell the thought process of Mongrel, right? It's Was, I look at hast the du zone ganz das and Game shoot at verlassen? anyone that is with their back right to it, right? And that's all Mongrel keeps doing. Now realizes how low he is on mats, decides it's time to stop full boxing and start just pyramiding when I can. That's the elimination though. That Hops Mongrel needed genommen. to at least earn some more materials Oh, to seine make this Mets. next rotation Uff, even Digga, possible. No belastend. shadow bombs, no baller, no launch pad. Just his ability to out-aim his opponents and Oh, build bei with ihm ist whatever Gegner in der materials he Nähe. has left. Mongrel, 0 builds. The worst case scenario for Digga. Fortnite in the late game. The one Was silver los, lining Bruder? here, Monster, does still have a ton of HP. But here's the issue. Still not in the top 15. Wants this extra Oh, place Digga, er hat first. so... Zone right at his back. Oh, I can tell you Digga, right now, er hat this is sogar... Mongrel, Digga, was still macht er? on another position this line. Hat's grad, Mongrel hä? would be Es shooting hat at where grad he is geleckt. himself because of this positioning. Nein, er ist Down RIP, er ist 5 gleich... HP, Er ist no RIP. shot, no builds left. Where Nein, Mongrel's skill comes Digga. in is in his ability to outbuild and out-edit his opponents. And unfortunately, with no builds, that's not possible. Ich guck weiter Man, zu, those final trotzdem. moments, it's hard to tell if he did just scrape out the placement point, though. 3 players went down in quick succession. We'll Ich find guck out when we check trotzdem in with weiter them zu. later here. But Und der Razi, hat who einen had Lost the high ground, AR-Mund
Digga. And 38 some Schuss nur, impulses, also just gonna 8 zum chuck him out Nachladen. here. Maybe see if he can Er flush will die somebody in die out really Zone hauen. quickly. Imagine if he lands one, would be crazy. Den Real seine for himself. Mets He has the flintlock sind to okay. get off of the high ground if you guys are new to Hä, the so eine Fortnite kleine Zone scene. gab's You lang can nicht. negate fall damage with the flintlock. It's actually one of the most versatile tools in the game. Es gab ja erst so eine bisschen größere und dann gab es, Now it's off to build again as he's trying to save his high Digga, positioning here. nee, bei denen nicht, bei denen ist sowas gar kein Land. Das ist einfach nur gut. Der eine ist so im Low Ground. Der eine ist so im Low Ground. Finn XO. Reinforce this. It's already fully built. It looks like Oh. wood and metal. Castery, Nort, Snowy, Finn. All on low ground. Razzi's having a time. Der of hat their den life meisten up top. AP. I'm Top Knock. 5. So now the only Der place hat the points remaining come from Ding getting a victory getötet, royale. Mungral. As now Nort will build on out. Staying ahead of the zone. 30 builds remaining. Good job holding these back edits. Here's this rocket launcher getting reloaded, and that is just a Timon ist terrifying auch sound gleich. this late in the game. Big damage coming through. Shields Funkelspezialistin have oder been wie? shattered on this player up close. He's gonna have to push into this. And no, he's stuck. He's stuck. He's stuck. Oh no, he is stuck in Nork. Oh gosh. What? Race hat die meisten AP. Der hat schon wieder bei mir geleckt. Was? Genau, weil er ihn auch geholt hat. Ich hab schon... Nein, ich hab Black Screen! In dem Moment hatte ich diesen Drecks Black Screen, Alter. Videostream, Alter. Lade doch schneller, du. Warum kann man nicht friedlich ohne Black Screen zugucken? Videostream lädt, bla bla bla. Justin? Ich muss mich da qualifizieren dafür. Ja, davor wurde ich nicht geholt. Ich hab nicht mal Kurven. Guck, Junge, die ganze Zeit mal das. Justin. Ja. Hey, warum? Junge, lass mal drin, Alter. Justin. Bei mir ist immer noch Videostream lädt. Als ob. Ey.
Meine Güte. Grüße geht raus an den einen Zuschauer. Also an den einen Zuschauer, ich weiß nicht, wer die Person ist, wo gerade so guckt, aber nein. Mit welcher Person? Mit wem? Aha, ja. Könnte ich auf jeden Fall gut mit der hier kombinieren. An die Person, wenn du da in Fortnite gehst und dann steht da ja oben rechts World Cup Online Open. Hier ist auch Woche 9 live. Woche 10 ist dann auch demnächst. Startet, das Finale startet einen Tag davor, wo ich nach Bayern zu meinem Opa gehe. Hochzeit. Das Ding ist, ich kann nur mit einer Hand spielen, weil ich habe meinen linken Arm gebrochen. Und Leute, das stimmt echt. Über mich, ne? Chancen bei mir steht immer noch den Highscore da mit Charlie dran. Digga, was ist das, Alter? Guck mal, ob Mark online ist. Oder du, achso, der hat sich auf Offline eingestellt. Scheiße. Hey Justin. Ich kann immer noch nicht zugucken, Digga. Wie viel Uhr haben wir? Ah, okay. Herr, hol ihn dir doch. Bist du creative? Bist du creative? Lad mich mal ein. Das bockt halt auch echt nicht mehr. Ich töte noch schnell den Burger. Hey Digga, der stand da, der war da gerade einfach die ganze Zeit AFK. Hab keinen Bock mehr auf das Game jetzt mal ohne Witz. Revenzeit. Hit-Taste, ich drücke jetzt R2. Ah, schade. Ich wollte R2 und dann bereit. Ich habe ja schon bereit, aber R2. Zu spät. Ich sollte noch mal ein System-Update machen. Echt jetzt? Ja. Was ist das?
1v1, oder? Ja, 1v1. Im Test. Im Maul habe ich die hier gefunden. Ja. Aber es gibt noch mehrere Chests. Aber man kann nicht bauen. Kann man Sachen abbauen? Warte. Töte mich da mal kurz nicht. Kriegt man hier Fallschaden? Ja. Ich glaube. Ah, nee. Ich auch. Wo bist du? Bist du noch im Maul oder wo? Komm mal zu dem, der wo schießt. 2 Kommentare. Erstmal. Digga, also, hi Max, auf jeden Fall. Ich muss gerade mit einer Hand spielen. Also, du musst mir auch nicht glauben oder so, aber ich muss gerade echt mit einer Hand spielen. Weil ich habe meinen Arm gebrochen. Also, ich habe 2 Brüche am Arm. Also, ich habe 2 Brüche am Arm. Und ja. Du kannst auch hier meinen Kameraden fragen. Ich habe echt 2 Brüche am Arm. Oh mein Gott, wie dieser No-Scope war ein bisschen daneben. No-Scope. Da. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott. Hätte ich das jetzt verraten. Oh mein Gott, dann müsstest du was mit mir, wo ich wäre. Lul, ich bin Station Paul. Hi, schon Paul, auf jeden Fall. Kommt schon einfach rein. Und also falls du denkst, warum ich so schlecht bin, du musst mir auch nicht glauben, was ich jetzt erzähle, aber ist halt die Wahrheit, ne? Also ich habe meinen Arm gebrochen und muss halt gerade mit einer Hand spielen. Und ja. Hat wer gesagt? Ach so. Tja. Da hast du zu viel gedacht. Ach, du bist da. Ja, dann bleib doch stehen, dann siehst du mich auch. Okay, du bist schon zu weit oben. Dieses Monster ist schon monströs.
Was für Garage, Alter. Junge. Nee. Ja, Junge. Hä, du musst einfach nur springen. Dann kamst du auch da schon raus. Ja, Digga, kann. Grüße geht raus an einen Zuschauer, man. Ich hätte eigentlich mehr erwartet, nicht so viel Abos, aber naja. Ich weiß. Ja. Auf jeden Fall von einem PC-Player. Lass erstmal zu 1 gehen. Kein Bock auf den. Kein Bock auf den Schall. Ich gebe ein. Weiß ich doch nicht. Nein.
Ja, 1v1 ist das, glaube ich. Ja. Nice. Ja, yeah, das ist 1v1. Jeder hat seine eigene Seite, denke ich. Ja, 1v1, geil. Ich auch. Mit welchen Waffen sollen wir nur spielen? Blaue Pumpgun. Schaliska. Mit was noch? Das war's. Ja. Du brauchst eine Schaliska. Nee. Ja, okay, komm, let's go. Tactical, du Bastard. Nee, Digga, dafür muss ich dich jetzt bestrafen. Ey, du einen, fick dich doch, Alter. Ja. Aber dein Maul. Boah. Hier, Alter. Hey, Junge, das war so klar von dir. Warum schießt du mit Pumpgun, Junge? Ja, mit Pumpgun macht aber keinen Schaden, Alter. Laser ist auf jeden Fall real. Da ist so klar, dass er sich die Minis gönnt. Opsi, Mama. Dem was?
übertreibt komplett. Hey Junge, fick dich doch, Alter. Ja. Jetzt kommen die Ausreden wieder. So, war das gut für dich oder noch schlechter? Das denn? Okay. Was ist? Hä, warum? Hä? Junge, wie hoch hast du bitte schön gebaut? Was ist? Wo bist du? Hä? Du schießt doch gar nicht auf mich. Nee, bei mir wurde es echt angezeigt. Du hast nur mit der Ska auf mich so gezielt. Bisschen sozusagen. Ja, bei mir wurden die Schüsse aber nicht angezeigt. Nee, auch nicht. Ich wollte eigentlich einfach random dahin fliegen. Hey Bryce, was da? Gib mir doch einen Hit, Junge. Junge, ich hatte 130 KP. Bruh. Ja, schon. Digga, das war der 200er Headshot. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich 200 Headshot mache. Hey, Bro, du bist bei mir drinnen. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich weiß, aber ich wusste gar nicht, dass du bei mir drin bist, Junge.
schon. Ich dachte gerade schon, hä, wie habe ich dich gedownt? Ich habe dir ja aber doch einen Schaden gegeben, deswegen. Hättest du gewusst, dass ich über dir bin? Junge! Nein, ich kann das schon hinbauen, aber ich hab's gar nicht nach hinten geschafft. Junge, warum bist du mir nach oben gegangen, Alter? Keine Ahnung. Digga, was ist denn das für eine Map? Ne, Waffen gibt's hier, oder? Sind bei dir auch solche Spawner? Bei mir auch. Eine goldene Pumpgun, Scheussaljäger, Schockbellengranaten, ein Slurp und ein Schock-Chock. Wie viel HP hast du? Hast du Heal? Ja, ich habe jetzt 200 HP. Hä, aber du hast doch eine Waffe, oder? Hä, du hast gesagt, da wurde eine Waffe gespawnt. Siehst du dieses Eisfeld? In der Mitte ist sowas Eisiges. Hörst du das? Hier ist halt eine lilane Waffe, die könntest du easy haben. Nö. Alles gut, habe ich nicht gesagt. Hast du das gehört? Ich glaube, ich bin der Mörder.
Bist du vorhin an einem Golfkart vorbeigelaufen? Wo wirfst du dieses Skateboard hin? Komplett ans andere Arsch der Welt, wo ich gerade mal bin. Bitte lass mich wieder in der Hut. Ja, Mann! Ich bin wieder in dem Haus, wo die Waffen gespawnt sind. Also werden. Rote Karte, aber zack, zack. Erstmal den Chigi Chaga Chuga Jackson trinken. Oh, ich habe wieder eine Pumpe. Eine goldene. Plus eine lilane Siegel. Plus einen Scheusaaljäger. Plus Schockwellen und einen Slurpee. Und 200 Live. Auf die ich nicht gerade gemacht habe. Wo bist du? Oh, da liegt ein Slurpee. Was für? Junge, ich bin auf der Eisfläche. Was willst du? Komm mal auch auf die Eisfläche. Bist du wieder in den Häusern von vorhin? Sicher, dass du in den Häusern nicht bist? Hier ist eine Ziege und ein Scheusaaljäger auf dem Dach. Ich sehe deine Steps. Du hast eine Pistole. Oh, hier ist ein Grappling Hook. Hab keinen Bock mehr auf die Kacke. Ich gehe.
Zentrum. Hä, bei mir steht, dass du mir noch zuguckst. Du bist auf deine Map, ne? Wie kann ich... Achso. Wo... Wie... Hä? Ich bin in der Map. Das ist schon wieder die Eismap. Haben wir neu, ne? Junge, das Europaturnier ist. Videostream lädt. Ja. Thank you, gentlemen. Yes, that is it for the Qs out in Europe. You see how dramatic it can be in these final moments. We still have more games to bring you. We want to make sure you get caught up to speed on those exact last matches, but I know, Zeke, we've had some things we're taking a look at that you want to show them. Yeah, man, let's do this. We've got some cool clips as we make our way into the station. Just some really fun clips that I wanted to take a moment to talk about. Wolfsies, of course. Just had a dope flick shot. Look at that. Over on violin and just absolutely incredible. This is the level of skill. And I just want to highlight his rifling skills and just the way he approaches this fight. He knows the players down below, no builds, and you can just see he's using that brick floor, just ducking behind, making sure it's absorbing as much damage as possible. Airwalks. This is someone for me that I truly believe and I want to see go to the World Cup Finals, especially with the last opportunity. Him and his duo partner Nikov have already qualified in duos, right? We even know his other teammates, Kinsar and Hunter, have also qualified. The difference is that Kinsar right now is the only member from Solar that's qualified for the solo format, and Airwalks is looking to do the same. We're going to watch this incredible spree. Just look at the way he's navigating all this density, right? He's just, his game sense and his awareness is on point. He's going to pick up 8 elimination total in this run. Now, unfortunately, he does not end up getting the Victory Royale, but
just look at this. He's unbelievable. Once he gets going, it's very difficult for him, for anyone to stop him. Now we're going to see his untimely demise here. He is going to go and try and challenge a player. He's going to pick them off, and he does get traded back out. Now keep in mind, though, he did make top 5, so he still got the points from that. Now, Tolecito, we saw this incredible play. I thought this was incredible because he used the flintlock to shut down Mexi up on the high ground. And then just look at the HP from everyone else. He has HP advantage. He's so confident. He's just going to dive down and try and go for the challenge. Even if the player had traded out, he would have been in a pretty good state either way. So it was a pretty good game for these players. I mean, it's finals day. You know everyone's showing up big, making plays. Insane right there. To have the confidence to drop on down, redeploy. But guys, I'm not going to hold this up. We've got our final games from the European region. Who will make it to the Fortnite World Cup Finals? Let's find out. Thank you so much, Courage. Also, just want to give a shout out real quick to the guy running the AR wall. Whoever picked the screen that was right there, the way the 2 lines lined up with the black floor. It looked, I was sitting here and I'm like, all right, that's the coolest shot. So, you know, hashtag Fortnite World Cup. We give a bunch of love to the observers. Give him some love right there. Great screen. But now we're on board. Again, these are the absolute final matches. Queue times are done. We are in Europe. 8 spots up for grabs for the Fortnite World Cup final. This is your last opportunity. If you are one of the best, you need to prove it right now, or you will not be on that stage. You won't be playing with Tfue, with X2 Jordan, with Stompy, and 6J trying to make a case for being there as he picks up Zegrin and then gets on his rotation. Absolutely ridiculous. Between games there, while everybody was watching the quick replay analysis, Sundown and I were talking about the different regions and just how certain aspects of each region stand out, and I think it's unanimous agreement that Europe has some of the best technical Fortnite and some of the most aggressive play that I think we've ever seen, and it is so much fun to talk about and so much fun to watch because these players are playing on a level that I don't think you have to imagine back in the day when Fortnite was, you know, it was the battle royale portion was in its, you know, early days. No one imagined the game would get to this. You can't possibly have said, oh yeah, one day we're gonna watch players, you know, the technical skill and building and quickly editing and dropping in through floors and pushing walls and doing all these things, everything that they do. No one would have imagined it was going to come to this, the quick edits and push through Kais and picking up the first Elam. It's things like this. You could not have told me this is what Fortnite was going to evolve into. And you have to admit, whether you love or hate the game, no matter what you think about it, how things have changed and grown is fantastic to see. People are really pushing the technical skill that I think Fortnite has to offer in a way that no one could have predicted. I mean, it's actually absurd to me, and like I said, I've been able to be a part of the process from playtesting through all of this. You've been around since the beginning. Yeah, I've never would have fathomed that players were doing this. I think one of the first things when I saw this, I was like, oh, it's good because you can be aggressive because you can like build at someone in your own cover. You don't just like hide behind a wall and stuff. And now it turns into, instead, these guys are building literal tunnels and mansions and skyscrapers in the span of 2 seconds. I think one of the plays we saw yesterday with the player, one by one, threw a trap down, edited a ramp, and shot all in the span of 0.2 seconds. So I'm like, all right, you're playing a different game than me. Yeah, right there. Skype taking away Yarkos' ceiling with a single shot, double replaces it, double edits down, and then pushes in the space of nearly a half second. He gets it 50, or I was about to say 57, but 60 points now as the top 15 does literally just take over. The player gets taken down, and Skype is creeping up into that qualification range. Again, top 8 players will go, and this is the last shot. How they earn the points, top 25 is 3, top 15 is 5, top 5 is 7, the victory royale is 10. Each Elam is 1, and Skype certainly knows that. He's been playing absurdly aggro. If he hits you, he wants to go. You saw for just a second in there a quick attempt at maybe a heavy sniper shot, but he realized it wasn't loaded, opted back to try and push through the ramp instead. Very quick thinking on Skype's part to swap out for the combat shotgun instead of the tac. Pretty common there, player looting inside, but Skype more focused on rotation and position, as placement points will be everything for a player that is this close to making it to New York City. That was so good by him to go around the back side of that building so he could extend the shadow bomb timer up to now get up to the mid tarp. You have Light up on the high ground, 13 up Nay, now just dropping down on the tarp below Skype. So Skype is on secondary high, but he's boxed up right now. Light's gonna begin to work top down as we still have a number of ballers who are going to begin to get shot out as we head
towards the second placement threshold. Kinzo gets taken down there, and Light continues to rain shots down onto these ballers, saying, hey, you gotta play Fortnite with the rest of us. Burn your mask, get out of there. Top 15 is on the board. John22 on Twitch picks up Palzo. Uno OG goes down, and Light continues to check his top, make sure he's safe, and then rain shots down. Dalo gets taken out as we get closer and closer to the top 10. 12 players remaining. Light still ultimate high ground. Skype right underneath, and I believe I saw for a moment Benji Fishy was in this game, but it looks like he's been eliminated at this point. Kaizen on the ultimate low ground, going to have to take an opportunity to heal up if possible. 9 players left, and Light is looking for a peak shot. Ey, Justin! Komm mal! Guck, es beendet. Das für Europa. Wieso stand da dran Europa? Der 9. ist morgen, oder wie? Nee. Heute.